donc d'accord naa ci politique bu Ablaye Wade foofu tuuti. So he said he's agree with the politic of Ablaye Wade. li tax ma d'accord ci moo di ni muy jëlee jigéen ñi di leen dugal ci. gouvernement bi. Why he's agree with him is because he's taking some women and introduce them to the government, Senegalese government. parce que xel jigéen dana ko am góor dana ko am. Because to be a smart or very open mind, you know, men can have it, women can have it. donc xale boobu ba ñu ko foree ca Waalo. So when the fishermen they see this little boy in Waalo. parce que booba xamuñu tukulóor la. Because they didn't know which ethnic he's from. xamuñu Mandeng la. They don't know if he's Alpula. They don't know if he's Mandingo. xamuñu Joola la. They don't know if he's Jola. kenn xamul lan la. They don't know what he's. parce que waxul pour identifier wu. Because he didn't talk, so they cannot identify his ethnic. alors booba jamono nag ki nga xam ne mooy Laman Atoumane Diaw mu ne nag mu ngi bëgg a jaaxle. And at that time, Laman Atoumane Diaw said that he was wondering about his situation. ci la waxee nag benn lieutenant bu ñu wax OmarGueye. And he took one of his lieutenant that OmarGueye. whose name OmarGueye. OmarGueye ne ko kii daal yaakaar naa ne ki ko man wax loo mooy Mariam Ndoye Gueye. And OmarGueye tell him that the only person who can make him talk, her name is Mariam Gueye. Mariam Ndoye Gueye. Mariam Ndoye Gueye. alors Mariam Ndoye Gueye boobu moo ko man wax loo. And it's only Mariam Ndoye Gueye who can make him talk. lu tax mu man ko wax loo jigéen ju pànk la. Why he can make him talk is because she's a very I don't know that word in English. jigéen ju am xel la aussi. And she's a very smart woman. jigéen la joo xam ne ji ku taaru la. She's a very pretty woman. jigéen la joo xam ne ji aussi ñëpp danañ jàng ci moom wax. And she's a woman that many people was learn from him how to talk. ñu ne kon xale bi bu ñu ko joxee ndaw sos dana ko wax loo. And OmarGueye said if we give it to that woman, she's gonna make her talk. maanaam xale bi maanaam dana ko identifier ba ñu xam ban xeet la bokk. And she can identify the little boy and said and know which ethnic he's from. parce que gën na jaadu ci nit identification mooy ci kàllaamam. For example, usually how you can identify a person is about his language. sama benn xarit mu ngi may nettali na dafa dem Allemagne. He said one of his friends used to tell him that he used to be in Germany. mu di Palambeng. His name is Palambeng. promoteur bi nga xam ne mooy organiser lamb yi. He's the producer of Senegalese wrestling in New York. alors daf ma wax ne dafa dem Allemagne. He said he used to be in Germany. ne mu dem si benn mini marché. And he used to one mini market. nee na mu ngi ànd ak benn xaritam. And he said he was with one of his friends. nee na ko mini marché bi dafa rëy te dafa bari ay boo nee fii am na ñu ne fële duñu la seen. He said because the mini market was a very big market. So if you are here, some people are behind and they cannot see you. mais mu ngi dégg benn waay buy lakkanteeg jabaram mais allemand la ñuy wax. And he said he hear somebody was talking with his wife, but they were speaking German. te moom Palambeng olof la lébu la Sénégal la dëkk. And Palambeng he's a Wolof, he's a Lebu and he's Senegalese. mais ki mu àndal mu ne ko mais yow déglu lu gars yi li ñuy làkk. And his friend tell him that do you hear these people what they speaking. te boobu ñu ngi làkk allemand mook jabaram benn waay. And that guy at that time he was speaking German with his wife. Palambeng ne li ma wóor mooy kii wax ni lébu la. And Palambeng said that I'm sure that this guy who's speaking German he's a Lebu. gisu ko de. He doesn't see the man, but he just from the here. waa ji mu àndal na ko speaking German. waa ji mu àndal na ko mais yow kii ñii allemand la ñuy làkkuñu lébu. And his friend with who he was with said, but these guys they don't speak Lebu, they speaking German. mu ne ko wóor na ma ne kii làkk lébu la parce que allemand lay làkk mais lébu la. And he said, I'm sure that this guy who's speaking, he's speaking German, but he's a Lebu. mu ne ko nañu wiir yi ñu dem xool ñiy làkk. And he said, so let's just make sure and walk around and see those guys who's speaking. bi mu ñëwee mu gis ko muy nit ku ñuul ku am jamono allemand bu xonq. And he said when they get there, they realize that this guy he's a black man who are with his German wife. moom Palambeng nga mu ñëw rek ne saa ji mbokk nakaa def. So when he came to this guy, he just speaking Wolof and said, how are you? Nanga def. mun ko waaye mbokk nakaa def. So this guy's response and said, mun ko xanaa libu laal waaye ko wax de kii ba allemand bi. And this guy, so that's naka def,
he didn't say nanga def like how I do things, but naka def, that's the Lebu's, you know, speaking Wolof. And this guy's answer also said naka def, and the guys who was speaking German asked to Parliament, the Senegalese wrestling producer, and asked him, are you Lebu? Muneko, fan nga dëkk ci Sénégal? And he asked him, where do you from in Senegal? Parliament nga mako wax lolu. It's the Senegalese wrestling producer, Parliament, who asked the guy who was speaking German, where do you live in Senegal? Alma bi naka maa ngi dëkk Ndayane. And these guys, the Senegalese who live in German, said, I'm from Dayam. Ñu jàmm sant nuyo. And you know, they greetings like the Senegalese. Bi waji demee ak jabaram. And when this guy, mom Alma bi, lived with his wife. Ki andon papa copain Parliament mi naka mais yow yaaxal nga ma tay. And Parliament friend said to Parliament, you know, I'm very, you know, naka yow jinne nga wala I'm very impressed about you. Naka yow ndax jinne nga? And he asked Parliament, are you jinn or? Mun ka lutax nga wax lolu? And he said, Parliament said, why you say that? Mu ka ki lak alma gisoko mu nga wax ne woor na mu ne ki lebu la. And he said, because this guy was speaking German, you don't see him, and you said, I'm sure that this guy who's speaking German, he's Lebu. So fekkon sax dang ko gis ak ñuulayam sax man nga wax ne lebu mais gisoo ki wax. And he said, for example, if you see him before with his, and you will say that this guy he's Lebu because he's a black. Parliament, you didn't see him, and then you said he's Lebu. Parliament nga ne lebu neex na détecter ci wax. Damay indi rek Njaajaan Njaay toujours. And he said that Parliament said, you know, Lebu, you know, you can know, for example, you can identify somebody, Lebu, for example, from his speaking. Nee na lebu buy wax dafay am un temps d'arrêt. He said, for example, if Lebu talking, he always have a, you know, break time. Boo xam ne bii lebu rek moo koy xam ci moromam. And it's only Lebu who can know that from Lebu. Ba langue booy waxit boo dee lebu même bu doon anglais foog bu ma toogee fi dinaa xam ne kii wax anglais bi lebu la. And he said, for example, if somebody, a Lebu, speaking any kind of language, if he's sitting here, even if this guy is speaking English, he can tell that this guy who speaks English, he's a Lebu. Parce que loolu dafay feeñ ci accent bi. Because you can feel it from his accent. Donc loolu li ma doon ko indi mooy Njaajaan Njaay ba nga xamee ne indi nañu ko ci Marème Ndoye Gueye. So why he's bringing this, he tell us this story, is he just want to make a comparison between Njaajaan Njaay when they bring him to Marème Gueye. Dafa am solo ci nga découvrir nit mooy mu wax. The only, you know, way, for example, you can discover somebody ethnic is when he's talking. Wale xool nit nii rek wax ne bëri sangam la dëkk dafa xaw a jafe quoi ne raas sangam dafa xaw a jafe. Tant que waxul. It's very difficult, for example, to see someone and then said that he's from this country or he's from this ethnic. You know, it's more easy when he talk to you. Donc Marème Ndoye Gueye mu ne papa baax na danaa ko wax loo ne la man Atoumane Diaw danaa ko wax loo. And it's at that time Marème Ndoye Gueye said to Atoumane Diaw that I'm going to make him talk. Alors papa Omar Gueye ne ko dañu bëgg ñaari fan lañ la may pour nga wax loo ko. And they give him delay to Marème Ndoye Gueye. Papa Omar Gueye mooy papam. Papa Omar Gueye. He is the father of Marème Gueye. He said we give you 2 days to make him talk. Marème Ndoye Gueye mu def stratégie. And Marème Ndoye Gueye, you know, she did try. Kon ko booba jamono bu jëkkoon maanaam booba jamono bu jëkkoon waalo booy taal da ngay teg ñetti was. At that time in Wallo, when you cooking meal, you know, they always put a 3 spot. mais muy seetlu Njaajaan Njaay ba xam ban nit la ba muy taal Njaajaan Njaay ngi toog mais dafa teg ñaari was. And he was testing Njaajaan Njaay when he was cooking the meal. She only put two spot. Mais Njaajaan Njaay ngi toog di ko xool de.